ఏ ఆసనంలో ఎలా ఉండాలి, తర్వాత ఆసనం మీద ఎలా కూర్చోవాలి, కూర్చున్న తర్వాత కూర్చున్న వాడికి సాధనలో ఉండే అనుపానం అంటే సాధనకి ఏమిటి. This sloka is giving instructions about the nuances of practicing yogam, including the asana as well as the sadhana, the practice of yogam. నా అతి అశ్నతస్తు నచైకాంత మనశ్నత. అతి అశ్నతస్తు ఎక్కువ తిన్నప్పటికీ కూడా, నచైకాంత మనశ్నత ఊరికే తినకుండా ఉపవాసాలు చేసినప్పటికీ కూడా. The person who is a glutton or eating excessively, or the person who is practicing starvation without eating adequate amount. స్వప్నం అంటే ఇక్కడ నిద్ర అని అర్థం. స్వప్నం అంటే కళని కాదు, ఇక్కడ నిద్రకి స్వప్నం అని కూడా అంత అర్థం ఉంది పర్యాయ పదాల్లో. కాబట్టి నచ అచిత్ స్వప్నశీలస జాగ్రత్త నైవచ అర్జున అంటే మెలకుగా ఉన్నా సరే ఈ యోగం అనేది సాధ్యం కాదు అంటే. The person who's sleeping excessively or the person who's staying awake late in the night or not having adequate amount of sleep, for both of them practicing yogam is not possible. యోగానికి పనికిరావు సుమా అంటే ఎక్కువ తిన్నాం అనుకోండి. ఎక్కువ తింటే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ తింటే మనం తినటం వల్ల ఎక్కువ తింటే ఎంత ఎక్కువ తింటే అంతగా ఎనర్జీ మనకు ఎనర్జీగా మారుతుందని అందరూ ఎక్కువ మంది అభిప్రాయం. అది ఒక శ్రామికులకు మాత్రమే తప్పించి కానీ మామూలు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ తింటే తక్కువ ఎనర్జీ తయారవుతుంది. There is a misconception in the modern world or generally that eating excessively will result in production of excessive energy, but in fact a person who's exerting heavily like a manual laborer or other person who does intense exercise are the only ones who will benefit from eating more calories. ఎందుకంటే ఇది ఒక మిషన్ వంటిది. ఈ లోపల మిషన్ ని దానికి సరైన సమపాళ్ళు గాని ఆహారం వేసామంటే అది శక్తిగా మారుతుంది. ఎందుకంటే అసలు శక్తి ఎలా మారుతుంది, మన the body is a fine-tuned machine and it needs to be fed very carefully. మన ప్రాణం ఎంత పైకి వెళితే అంతగా శక్తిగా మారుతుంది. The key aspect is the upward trajectory of the prana, and that is what results in transformation of all the calories into actual energy. మన ప్రాణం పైకి వెళ్ళలేకపోతే అదంతా కఫంగా మారుతుంది. If the prana is unable to travel upwards, it is always converted into waste or kapha or the phlegm. ఈ తీసుకునే ఆహారం మూడు రకాలు. There are three types of food groups that are described. స్థూలము, మధ్యము, సూక్ష్మం. Stolam, Majjamam and Sukshmam are the three Sanskrit terms used to describe the various types of food groups. స్థూలం, మధ్యం, సూక్ష్మం. స్థూలం ఏమిటి, మన ఆహారం అంటే ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేవలం ఘన పదార్థం అని కాదు, ద్రవ పదార్థంతో కలిపి ఆహారం అంటే నీటితో సహా కూడా ఆహారం అంటారు. The food is not only to be thought about as solid food, even the liquid in the form of water or other liquid should also be considered in the food groups. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఎక్కువ తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్థూలం అన్నది ఏంటంటే మలమూత్రాలుగా వెళ్ళిపోతుంది. మనం if you eat excessively, a lot of the food is transformed into waste, including the excretory waste, both liquids and solids. తీసుకునే ఆహారం స్థూలంగా మలంగా వెళ్తుంది. The stola means the excretory waste, which is solid. మద్యం అనేది ఈ కండని పెంచుతుంది. అంటే the majjama part of the nourishment actually nourishes the body, including the muscle groups, the tendons and sinews and other tissues. రక్తమాంసాలు రక్తం కండను పెంచుతుంది, అంటే శరీరాన్ని టిష్యూని బిల్డప్ చేస్తుంది మద్యం అనేది. సూక్ష్మం అనేది the majjama builds up the various forms of tissues in the body. సూక్ష్మం అనేది మన మనసుకి ఎక్కుతుంది.
The sukshma is the subtlest part which goes to the brain or the intellectual capabilities. మన మనసుకు ఎక్కుతుంది ఏది ఘన పదార్థం. మరి తీసుకునే ఆ ద్రవము నీరు స్థూలం ఏంటంటే మూత్రంగా వెళ్ళిపోతుంది. The gross parts of the liquid food consumed is converted into and excreted as urine. మూత్రంగా వెళ్ళిపోతుంది. మద్యం ఏంటంటే రక్తంగా మారుతుంది. And the madhyama in the liquid form of the diet is transformed into blood or hemoglobin. పోషణ అనేది ప్రాణానికి కలుస్తుంది. And the subtlest aspect is contributes to the prana. సో నీటిలో ఉండే ప్రాణశక్తి సూక్ష్మ అనేది నీటిలో ఉండే సూక్ష్మ శక్తి అనేది ప్రాణానికి చేరుతుంది. ఘన పదార్థం ఉండే సూక్ష్మ శక్తి మనసుకు చేరుతుంది. ఈ రెండు కూడా ఏకమవుతాయి. This is a subtle distinction that the subtle aspects of the liquid diet is transformed into prana, and the subtle aspects of the solid food is transformed into the intellectual energy. కాబట్టి తీసుకునే పదార్థం మనం తీసుకునేది అది సాత్విక ఆహారం అయి ఉండాలి. The food groups that are consumed should be classified as sattvic ahara or a vegetarian and a pure simplified food. ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖప్రీతి వివర్ధనః ఆహా రస్యా స్నిగ్ధ స్థిరాహృజ్య ఆహార సాత్విక ప్రియా అని 17 అధ్యాయంలో చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఆహారం సాత్విక ఆహారం అయి ఉండాలి, అది మితంగా ఉండాలి. The food that is consumed should be very balanced and also should be taken in appropriate quantities. మితము రితము హితము మితము రుతము. It should be taken in a timely fashion. It should be eaten in a limited fashion, and it should be of the right qualities. అది మితంగా ఉండాలి, హితముగా ఉండాలి. అంటే సాత్విక ఆహారం అయి ఉండాలి. హితము అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళకి హితం అని కాదు. It's not that when it is described, it's not what each person likes. In the scriptures, the nature of the food to be consumed is clearly described. అది మన మనసుకి శక్తినిచ్చే విధంగా ఉండాలి. Whatever promotes our intellectual and pranic energy, those are the types of foods that are encouraged to be consumed. అది ఋతమై ఉండాలి. రెగ్యులర్ గా ఏ టైం తీసుకుంటున్నామో ఆ టైంకే తీసుకోవాలి. And it should also be consumed at a regular time each day. ఆ తీసుకున్న దాంట్లో ఏంటంటే ఆహారం యుక్తం అయి ఉండాలి. అంటే పూరయే దశనేనార్థం తృతీయ ముదకస్య వాయు సంచరణార్థం చతుర్థం అవశేషయేత్ అనే సన్యాసోపనిషత్తులో చెప్పినట్టు తీసుకునే ఆహారం ఏంటంటే మన జఠరాశయాన్ని మన స్టమక్ ని దాన్ని 4 భాగాలు చేసి 4 భాగాల్లో 2 భాగాలు ఘన పదార్థంతోను ఒక భాగము ద్రవ పదార్థంతోను ఒక భాగం ఏంటంటే 4వ భాగం వాయు సంచరణార్థం అంటే మన In Sannyasa Upanishad, there has been clearly described how to consume foods, and it's been described to divide the gastric portion or the stomach portion into, if you assume to divide it in 4 halves, 4 quadrants, and 2 halves should be filled with solid food, and the third quarter should be filled with liquid amount, and the fourth part should be left open for air or air to circulate in order to aid the digestion. జీర్ణాశయం పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్, ఆ మూమెంట్స్ కోసమని అది వాయు చతుర్థం అవశేషయేత్ అని విడిచిపెట్టమన్నారు. It's a very subtle medical aspect as well. To leave enough area for air to circulate will allow in the peristaltic movements of the intestines and the stomach. అలా అయితేనే అది యుక్తాహారము యుక్త పరిమాణం కూడా అవుతుంది. Only then it will be described as yuktahara, the right kind of food, as well as the right proportion of the food. అంతేగాని ఎక్కువ తిన్నాం అనుకోండి, ఎక్కువ తిన్న అవుతుందంటే గ్లట్టన్ ఈజ్ ఎ సిన్ అన్నారు. అంటే ఏంటంటే సిన్నర్.
Of course, it's been described even in English language that gluttony is a sin, or consuming excessive food will lead to untoward consequences. Glutton is a sinner. Glutton is a sin అన్నారు. అంటే ఏంటంటే తిండిపోతు మహాపాపి అన్నారు. పాపం అంటే ఇక్కడ ఏంటి అర్థమైంది? ఇక్కడ ఎంత స్పష్టమైన సైన్స్ చెప్తుందంటే, ఎవరైతే ఎక్కువ తింటారో వాళ్ళు తినే ఆహారం ఎక్కువగా కఫంగా మారుతుంది, మద్యం అవుతుంది. ఆ కఫంగా మారింది ఏంటంటే, కఫంగా మారినప్పుడు మెదడుకి రక్త ప్రసరణ తగ్గుతుంది కాబట్టి, మరి జ్ఞానం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి వాడు పాపి. It's very interestingly described that if you eat excessively, a lot of food will be transformed into kapha, or the waste that in turn obstruct the flow of pranic energy. ఎవరు జ్ఞానం తక్కువ ఉంటుందో వాడే పాపి. The people that are described as papis or sinners are the ones who don't have enough intellectual or pranic energy. జ్ఞానం ఎవరికి తక్కుతుంది? రక్త ప్రసరణ తక్కువ ఉండే వాళ్ళకి. ఎవరు తక్కుతుంది? కింద భారం ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. కింద ఎక్కువ భారం ఎవరికి ఉంటుంది? అత్యస్నతస్తు, ఎక్కువ తినేవాడు. It's interestingly described that a person who does not have jnana or discriminatory capabilities are the ones who have who eat excessively, where there is a lot of byproducts of waste, and there is a sense of heaviness in the lower part of the body or the root part of the body. అదే విధంగా ఇంకా నచ్చైకాంత మనస్సినత అన్నారు. ఎక్కువగా అసలు తినకుండా కూర్చున్నాం అనుకోండి, తినకుండా కూర్చుంటే మొదట్లో బానే ఉంటుంది, బర్రమని వెళ్తుంది. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి లోపల ఈ జీర్ణ రసాలు. At the same token, not eating at all at starvation is not a very good practice for yogic practitioners, as the proper amount of digestive juices as well as the various building blocks of the food are depleted. మన శరీరంలోన జీర్ణరసాలు అది ఇక్కడ నుంచి లాలాజలంతో ప్రారంభమై కఫలిక్ ఫేజ్ నుంచి మన జఠరాశయంలోకి వచ్చేసరికి జఠరసము, తర్వాత లివర్ నుంచి, తర్వాత కాలేయం నుంచి, ప్యాంక్రియాస్, క్లోమ గ్రంథి నుంచి, వీటన్నిటి నుంచి కూడా మిగతా రసాలు, జఠరసాలు ఇవన్నీ ఊరుతుంటాయి. దాంతో పాటు హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం అనేది ఊరుతుంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఈ జీర్ణ రసాలు కూడా అవి జీర్ణం కావలసిన సరిపడ తగుమాత్రం నీరు ఉండాలి. ఈ నీరు అసలు ఆ రసాల్లోనే నీరు ఉంటుంది, దానికి సరిపడ్డ నీరే ఉండాలి తప్పించుకొని ఎక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి అవి డైల్యూట్ అయిపోతాయి. డైల్యూట్ అయిపోతే మన యొక్క జీర్ణశక్తి తగ్గిపోతుంది. It's again interesting medical description here, where the various forms of digestive juices, including the salivary juice, the gastric juice, the pancreatic and the biliary juices, are all diluted if you consume excessive water along with consumption of food, and it will not aid in proper digestion. కాబట్టి ఎక్కువ తినేవాడు ఎక్కువ నీరు తాగుతాడు. The person who's a glutton or eating excessively has a tendency to drink excess water. ఎక్కువ నీరు తాగేవాడు ఆహారం కూడా ఆ లోపల జీర్ణరసాలు కూడా పలచబడిపోతాయి. కాబట్టి అన్ని విధాలుగా తీసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే పైత్యం పెరుగుతుంది. If you don't eat enough, there is a potential for inflammation. If you eat excessively and drink excessively, the digestive juices may be diluted. మనకి అసలు ఆరోగ్యం ఏంటంటే సమధాతు, సమాగ్నిశ్చ, సమదోష మలక్రియా, ప్రసన్న ఆత్ర మనోయుక్త స్వస్థయిచ్చ విజయితే అని ఆయుర్వేదంలో చెప్తుంది. ఈ సమధాతువులు అంటే ఏంటంటే ఈ మన యొక్క వాతపిత్త కఫాలు కూడా మూడు సమానంగా ఉండాలి. ఈ The dhatus should be in equal proportion as described in the Ayurveda, Vata, Pitta and Kapha. సమానంగా ఉండాలి
అనుకుంటే మనం ఆహారం మానేసాం అనుకోండి, పైత్యం పెరుగుతుంది. For them to be in equal, in properly balanced proportions, we should consume adequate amounts of calories. పైత్యం పెరుగుతుంది. పైత్యం మొదట్లో పెరుగుతుంది, తర్వాత అది కూడా ఆగిపోతుంది. ఎందుకంటే మనలోని ఆహారం ఎప్పుడైతే లేదో ఆ పైత్యరసం అనేది మొదట్లో ఎక్కువయ్యి లోపలుండే ఈ టిష్యూస్ ని ముందు బర్న్ చేసి తర్వాత భవిష్యత్ కాలంలో జీర్ణం లేకుండా పోతుంది. If you stop consuming enough, the digestive juices will get depleted and the body has no capacity to repair itself, and the digestive capabilities will also be reduced. అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఆహారం తీసుకోకపోయినా యోగం సాధ్యం కాదు. అందువలనే యుక్తాహార విహారస్య, యుక్త ఆహార విహారం. మనం ఈ ఆహారం యుక్తంగా ఉండాలి. యుక్తం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడే చెప్పాము, దానికి పరిమాణం చెప్పాము. విహారం, విహారం అంటే మన శరీరం కదలిక కూడా, అది కూడా ఏంటంటే తగు పరిమాణంలో ఉండాలి. ఎక్కువ శ్రమ పడినా రాదు. It goes on to describe that the adequate amount of food should be eaten. At the same time, overexertion should be avoided, and there should be appropriate amount of movement or activity in the course of the day. అలాగే సెడెంటరీగా ఒక దగ్గర కదలకుండా కూర్చున్నా రాదు. At the same time, sedentariness or laziness or sitting around is also not encouraged. యుక్త చేష్టస్య కర్మసు, ఇక్కడ చేష్టలు ఏంటంటే శారీరకంగా మానసికంగా కూడా చేష్టలు ఉన్నాయి. It's also described as the mental activities as well as the mental preoccupations as well as physical activities. అంటే మన యొక్క ఆలోచన విధానం గాని లేకపోతే శారీరక శ్రమ గాని ఇవి కూడా యుక్తంగా ఉండాలి. Both the mental processes as well as the physical activities, we should use a lot of discrimination. దీనికి ఒక అనుభవం ఏంటంటే, యోగ సాధన చేసేవాళ్ళు ఒక క్యాంపు వెళ్ళారనుకోండి, బాగా శ్రమపడి, ఏమక్కలేదు శ్రమపడి అట్నుంచి అంతా స్ట్రెయిన్ అయిపోయారు అనుకోండి, అట్నుంచి వచ్చి యోగం చేయమంటే చేయలేడు. If a person is overexerting, working excessively for many hours and attending camps, etc., he will be unable to practice yoga. ఎందుకంటే ఆయన చేష్ట యుక్తం కాలేదు. అలాగనే ఎక్కువగా క్యాంపు వెళ్ళినా లేకపోతే ఎక్కువగా పని చేసిన ఆ పని అనేది మరి శరీరానికి మించిన పని అవన్నీ శ్రమకు లోనయ్యాడు అనుకోండి, లోనయ్యినప్పుడు అట్నుంచి వచ్చిన తర్వాత సాధన చేయలేడు. Both overexertion as well as overworking is not conducive to good practice of yoga. అలాగనే కదలకుండా ఒక దగ్గర కూర్చున్నాడు అనుకోండి, ఏమీ లేకుండా, ఆ రోజు కూడా యోగ సాధన జరగదు. On the same token, if you're really passive and sitting around and not moving around and working at all, the practice of yogam will be affected. అంటే శరీరాన్ని తగు మాత్రం కదపటం అంటే కొన్ని మినిమం ఎక్సర్సైజెస్, లేకపోతే కొద్దిగా శ్రమకు చేస్తున్న జీవులు అయి ఉండుంటే వాళ్ళ శ్రమ కూడా కొద్దిగా తగ్గించుకొని మన యొక్క యుక్త చేష్టసు కర్మసు, ఈ శ్రమ మనం తీసుకున్న ఆహారం ఈ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అయి ఉండాలి. Finally, the adequate amounts of food, adequate amounts of activity, adequate amount of work, or everything should be balanced in order to get right practice of yoga. బ్యాలెన్స్ అయి ఉండాలి. అది ఏంటంటే అది హితము మితము ఋతముగా తీసుకున్నప్పుడే అవి బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. The balance is attained again by observing all the precautions as stated earlier, eating right amount, eating at the right time, eating the right proportion and right quality of foods. లేనప్పుడు ఏంటంటే ఒకసారి ఎక్కువగా కష్టపడిపోవడం, ఆ తర్వాత పీకమై తినేయడం, ఇది కూడా పనికిరాదు. The imbalance of overactivity and overeating should be avoided. అలాగనే ఈ ఉపవాసాలు ఇవన్నీ చేయటం వల్ల ఏంటంటే, ఉపవాసాలు ఎవరికంటే
ఎక్కువగా స్థూలకాయం ఉండే వాళ్ళకి, తర్వాత యోగ సాధన తెలియని వాళ్ళకి And the practice of observing starvation on certain special days or encouraged for people who are not practicing yoga sadhana. యోగ సాధన తెలియని వాళ్ళకి ఎక్కువ మంది అది చెప్తారు. కారణం ఏంటంటే ఉపవాసం అనేది 15 రోజులకు ఒకసారి ఈ ఏకాదశిలో ఏదో ఒక ఉపవాసం చేసామంటే ఇదివరకు జీర్ణం కాని ఆహారం అనేది అది జీర్ణం అవటానికి కోసమే ఒక రోజు సెలవు ఇవ్వాలి. In the past, he was encouraged to fast when you're not doing yoga sadhana in order to burn some calories which are precipitated in people who are inactive and consuming excessive calories. అనే భావంతో ఉపవాసం చెప్పారు. కానీ యోగ సాధకులకు మాత్రం కాదు. ఎందుకంటే ఈ ఉపవాసం గాని చేశారంటే మనకి నిరంతరం కూడా మనం తీసుకునే ఆహారం వలన యోగ సాధనతో కలిపి ఈ రెండిటి వలన ఏమవుతుందంటే మనలో శుక్లం తయారవుతుంది. Also, by eating adequate amount of food as well as practicing yogam, Slokam is manufactured. ఆహారం అనేది అది జీర్ణం అవటానికి కోసమే ఒక రోజు సెలవు ఇవ్వాలి. You should give holidays for food to be food as in food excessive eating should be avoided in order for the food to be properly digested and metabolized. అనే భావంతో ఉపవాసం చెప్పారు. And the reason for advocating starvation is that so excessive calories can be metabolized. కానీ యోగ సాధకులకు మాత్రం కాదు. It's not an instruction that pertains to yoga sadhakas. ఎందుకంటే ఈ ఉపవాసం గాని చేశారంటే మనకి నిరంతరం కూడా మనం తీసుకునే ఆహారం వలన యోగ సాధనతో కలిపి ఈ రెండిటి వలన ఏమవుతుందంటే మనలో శుక్లం తయారవుతుంది. Again, as described, with proper yoga sadhana and proper consumption of right kinds of food, Slokam is manufactured in the body. శుక్లం అంటే ఒక మగవాళ్ళలోనే కాదు, స్త్రీల్లో కూడా శుక్లం తయారవుతుంది. Slokam is not only quality or is manufactured in men, but it also forms in women. ఈ శుక్లం అనేది అసలైన ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ది స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. And Slokam is the actual reservoir of energy. స్టోర్డ్ ఎనర్జీ. అటువంటి ఎనర్జీ అనేది అది మనం ఉపవాసం చేసామనుకోండి, ఆ మధ్యలో ఉపవాసం వేడి వల్ల ఏమిటంటే అది కరిగిపోతుంది. That reservoir of energy will be depleted if you don't consume adequate calories or if you're practicing starvation. ధాతు చలనం జరుగుతుంది. It's also described as dhatu chalanam. ధాతు చలనం జరిగిందంటే బ్రహ్మచర్యం సాధ్యం కాదు. Brahmacharyam is not possible when dhatu chalanam happens. అందువలనే ఎవరైతే ఉపవాసం చేస్తారో కటిక ఉపవాసం, అందులో కొంతమంది నిర్జల ఉపవాసం ఈ శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయని అనేక రకాలుగా అవన్నీ ప్రవృత్తికి సంబంధించినవి. యోగ సాధకులు మాత్రం ఈ ఉపవాసం చేశారంటే ఏమవుతుందంటే ఈ ధాతు చలనం జరిగి ఈ శుక్రం తయారవడం మధ్యలో కరిగిపోతుంది. For the yoga sadhakas, if they practice starvation, Slokam will not be manufactured in adequate quantities, and whatever Slokam is there, it may dissipate or actually dissolve as well, which is not conducive for yoga sadhakas. అందువలన శుక్ల పతనం అవుతుంది, స్ఖలనం అయిపోతుంది. The Slokam is also destroyed or dissipated. అందువలన ఇదంతా కూడా రాను రాను సంవత్సరాల తరబడి సాధన చేస్తే గాని ఈ రోజు ఒక రోజు బాగా చేశాను తర్వాత నేను సాధించాను అనుకోవడానికి కాదు. అది all these qualities are attained after years of diligent practice of yoga sadhana. సంవత్సరాల తరబడి ఇదంతా కూడా మనం చాలా గమనించాలి. We have to be very observant. After years of practice, we have to see all the changes that are happening in our body.
మన శరీరంలో ఏమి జరుగుతోంది, we really have to pay subtle attention to all the transformations happening in the body. మన మనసులో ఏం జరుగుతోంది, Same way, what's happening in our mind or intellectual processes. మన ప్రాణం ఎంతవరకు వెళ్తోంది, we also will gain the capacity to observe the movement of prana in our body. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యోగ సాధనలోన మనం గమనించాలి. All these things have to be paid attention to when you're doing yoga sadhana. ఆ విధంగా యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య, నిద్ర కూడా ఈ నిద్ర It goes on to describe the amount of sleep needed as well. ఈ నిద్ర ఏంటంటే నేటి ప్రపంచంలో ఏంటంటే నిద్ర తక్కువనే ఎవరు చెప్పరు. ఎక్కువ నిద్రపోండి, రెస్ట్ తీసుకోండి, బాగా రెస్ట్ తీసుకోండి. రెస్ట్ తీసుకుంటే మీకు అన్ని కూడా మీకు షుగర్ బీపీ తగ్గుతాయి. తర్వాత రెండోది ఏమిటంటే రెస్ట్ తీసుకుంటే ఈ భాగాలు మనస్సు కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది కాబట్టి మరుసటి రోజు అన్ని భాగాలు కూడా అన్ని అవయవాలు కూడా ఎనర్జెటిక్ గా మారుతాయని ఎక్కువగా విశ్రాంతి తీసుకోమని చెప్తారు. అందువల్ల there is a misconception that resting or sleeping excessively will lead to regeneration of both our bodily processes as well as mental processes, as well as issues such as high blood pressure or high blood sugars may be restored to normalcy. అందువల్ల ఏంటంటే 8 hours, more than 8 hours ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. People are advocating sleeping in excess of 8 hours. అది కూడా వాళ్ళ తప్పు కాదు. People cannot be blamed for discharging such kind of advice. Whatever they say, because they are not doing yogam. All these advices are coming from people that are not practicing yogam. ప్రాణాయామం తెలియదు కనుక అటువంటి శరీర రక్షణ కోసం అటువంటి నియమాలు చెప్తుంటారు. వాళ్ళ తప్పు కాదు అది. Because they are not practicing pranayama, they are advising based on the general principles of bodily rest and etc. కానీ యోగ సాధన చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే సాధన పెరుగుతున్న కొద్దీ, ప్రాణం పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ, రక్త ప్రసరణ మెదడుకు వెళ్తున్న కొద్దీ నిద్ర తగ్గుతుంది. As a sadhaka gets more and more adept in yoga sadhana, and as the pranic force starts mobilizing upwards, naturally there is a reduction in the amount of sleep. The necessity for sleep declines. నిద్ర తగ్గుతుంది. నిద్ర తగ్గడం అంటే అర్థం ఏంటి? జ్ఞానం పెరిగిందని అర్థం. When your sleep is automatically, when there is less necessity for sleep, it means that your discriminatory capacity is going up. నిద్రకి జ్ఞానానికి అటువంటి సంబంధం ఉంది. There is a subtle relation between the subtle discriminatory capacities as well as the amount of sleep. అంటే నిద్ర బలవంతంగా నిద్రపోకపోతే జ్ఞానం కలుగుతుందని కాదు. That doesn't mean that we should force ourselves from not sleeping adequate amount of time. That doesn't result in discriminatory capacity. మన సాధన ద్వారా ఈ నిద్రను తగ్గించుకోవాలి. The point is to increase your sadhana, thereby there is a natural reduction in the quantity of sleep, but the quality of sleep improves. అటువంటి నిద్ర యుక్తంగా ఉండాలి. యుక్త స్వప్నావబోధస్య. Even we should practice right amount of sleep and right quality of sleep as well. అంటే నిద్ర కూడా యుక్తంగా ఉండాలి. జాగృతో నైవచార్జున అంటే మెలకుగా ఉన్నా సరే, అంటే యుక్త స్వప్నావబోధ యోగో భవతి దుఃఖ అంటే ఈ దుఃఖాన్ని హరింపజేసే యోగము అనేది ఈ విధంగా నియమనిష్టలు పాటిస్తేనే సాధ్యం, కానీ మామూలు వాళ్ళకి ఇది సాధ్యం కాదు సుమాని. ఈ ఆహార విహారాలు, యోగి యొక్క ఆహార విహారాలు అవి వేరు. చిత్రంలో వాళ్ళు చేసేదంతా కూడా అది వేరు. అందువలన యోగ సాధకులు అదే విషయాన్ని పరమాత్మ స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. For the sadhakas, when you observe all these precautions of sleep, adequate amount of diet, adequate amount of activity, the suffering in worldly life will be diminished gradually.
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। Om Shri Gurubhyo Namah.